Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu The Blackwell Epiphany, dem 5. Teil der Blackwell-Serie. Und ich habe mich zwischen den Folgen noch daran erinnert, dass ich noch eine Kleinigkeit tun muss, bevor das alles, was ich gedacht habe, funktioniert. Wir gehen nochmal hier hin. Wir erinnern uns, wir haben in der letzten Folge das Bild von Familie Fielding wieder aufgehängt. Und da war so eine Nummer drunter. Officer Palmer? Yeah, what can I do for you? Und ich meine, dass ich jetzt mit ihm darüber reden kann. Is there anything in the system about a Connor Fielding? He died about 20 years ago. Let's see. Our records from back then are a bit spotty, but can't hurt to check. No, nothing comes up, but it's a very common name. Is there anything specific you can tell me about him? He was in the Army. Oh, then there might be something in the Veterans Association records. Aren't those public? Not everything. But fortunately for you, I can access everything. Okay. Archived records. Connor Fielding. Oh, seriously? What's wrong? Idiots. They had no idea how to archive data back then. I can only look him up by service number. You don't know it, do you? I do, actually. It's 070-234-541. Well, that's handy. Let's see. Okay, here we go. Connor Fielding. Served in Vietnam from 1966 till 1969. Honorably discharged. Moved with his family to New York a few years later. Huh. That's interesting. What? It says here that the police were called to his apartment several times. Reports of raised voices. Possible domestic abuse. No charges were pressed, which is why it wasn't in our police records. But it's in the military database? Word gets around. Someone must have noted it in his VA file. Doesn't say much else. Und was wir jetzt noch in Erfahrung gebracht haben, nämlich erst, und ich erinnerte mich dunkel daran zurück, dass man dieses Bild hier aufheben musste und dann auch irgendwas mit der Information dieser Nummer darunter machen musste, also der war ehemals in der Armee, ist dann entlassen worden und dann ist er nach New York gezogen und die Polizei ist mehrfach zu seinem Apartment gerufen worden, weil es da wohl häusliche Gewalt gab. Well, I'd better go. Thanks for the help. Sure. Und wenn wir jetzt mal 1 und 1 zusammensetzen, ich weiß gerade gar nicht, ob wir das als Notes tatsächlich noch müssen. Sowas hier. Connor Fielding is Maggie Fieldings father. Okay, das sagt sie, dass er Vater ist, aber wir können uns überlegen, wenn es also häusliche Gewalt gab und Maggie will überhaupt nicht über ihren Vater reden. Mal sehen. Vielleicht können wir da jetzt ein bisschen was zusammensetzen. Oh, coming. Oh, sure, come on in. Ja, dein Vater ist tot. Ich habe ein bisschen was über deinen Vater herausgefunden. Wir fangen gleich mal mit dein Vater ist tot an. So your father is dead. Yep. Why didn't you just say that instead of sending me to the cemetery? The only person to visit Dad was Peter, and he can't do that anymore. I figured Dad could use the company. Really? No, not really. I told you, there are things I can't talk about yet. Naja. Und sie sagt, es wäre ja ganz nett, wenn mein alter Herr mal Besuch bekommt. Peter hat ihn sonst als einziger besucht und ich dachte mir, es ist ganz nett, wenn er mal Besuch bekommt. Das ist ein bisschen sarkastisch. Aber sie sagt, es gibt Dinge, über die sie noch nicht reden will. Ja, dann reden wir drüber. I learned a bit about your father. You did? The police were called several times to his house. No charges were made. It's not hard to read between the lines. Huh. Well, I suppose you know everything now. I don't, but I'm trying to. Why? Why do you care so much? What does my father beating the crap out of my mother have to do with how Peter died? Naja, und anscheinend hat der Vater ihre Mutter geschlagen und sie fragt, was das nun mit dem Tode von Peter zu tun haben soll. Es gibt noch etwas viel Größeres, was da passiert. There's something bigger going on. That doesn't matter. I can't take on anybody else's problems. I'm barely dealing with my own. I've been trying to forget this crap my whole life, and now I have a chance. I'm not going back to that. I'm sorry. I know you think you have good reasons, but I really need to be alone right now. Listen. Please, leave. Okay. Naja, und sie schmeißt uns raus, weil sie darüber nun wirklich nicht reden will. You have such a way with people. Are you still here? Just leaving. Where are you going? To visit my precious father. Not that it's any of your business. My neighbors are kind of twitchy. You'd better get out of here before someone calls the cops.
Ah ja, und jetzt geht sie ihren Vater besuchen. Und ist aber auf jeden Fall ziemlich sauer, hat uns rausgeschmissen, wollte nicht mit uns reden, sagt, das geht uns eigentlich nichts an und warum kümmerten wir uns überhaupt so viel und bla bla bla. Naja, es hat ja genau das gemacht, was wir wollten. Jetzt sind sie nämlich beide beim Grab ihres Vaters. Mal gucken, ob da was passiert. Guck ihr da. Maggie. Huh? Huh. I had a feeling you'd follow me here. I didn't follow you. You got here after I did. You're not gonna leave me alone, are you? You know I try and help you whenever I can. Not until I spill everything. I've never pressured you to talk to me, Maggie, although God knows maybe I should have. I'm sorry, but it's important. Maybe it's because I'm out of that stuffy apartment. Maybe it's because when I'm here, I know he's really gone. I know. I miss him too. Talking about it. The fifth step. My sponsor said I didn't have to do them in order. Many people don't. I guess now is as good a time as any. I'd like that, Maggie. I really would. So, talk. Naja, okay. Und augenscheinlich interpretiert Peter ihre Aussagen ganz anders. Also Peter hat irgendwie das Gefühl, sie redet mit ihm und nicht mit uns. Und jetzt können wir dieses Gespräch natürlich so ein bisschen mal lenken. Erzähl mir über deinen Vater. Tell me about your father. It's not about him. Not really. It's all wrapped up with Peter. It's always Peter. What are you talking about? Ah ja, und sie sagt, es geht gar nicht so sehr um meinen Vater, es geht um Peter, es war immer Peter. Und Peter sagt, hä, was ist los, worum geht's? Ja, was hat er denn gemacht? What did Peter do? Nothing. Everything. Maggie, what are you talking about? He took over my dad's gym, made it successful. I hated him for it. Wait, what? Don't you remember how miserable I was? Drifting from job to job, hating all of them. Running Dad's gym was something I was good at. I thought you'd be happy for me. Didn't Peter have lots of jobs he hated before he started working at the gym? Couldn't you be happy for him? Happy? Happy that he took my father's name and made it revered? I don't see the problem here. The people in the neighborhood love that gym. They come by and say what a nice old man Connor Fielding was, and what a shame he died, and how nice that his son took up his legacy. Legacy. A legacy of bruises and hiding in the dark. Bruises? What are you talking about? You always believed her when she said she was clumsy. It was like some horrible after-school special. Maggie, you are not saying what I think you're saying. You never knew, did you, Peter? So wrapped up in yourself. You never saw what he was doing. Why didn't you ever tell me? Mom hid it from both of us, and I was too scared to say anything. In the end, it was just easier to say nothing and hate you. And now it's too late. For what it's worth, I don't hate you anymore, Peter. But I need to get on with my life. Goodbye, brother. Goodbye? What do you mean, goodbye? Sorry, I should go. Maggie, wait! Maggie! I never knew! I swear, I never knew! I just don't understand. Huh? My God. I'm sorry, Peter. I remember. The ladder. It broke. Oh, man. I don't feel so good. Right. We don't have a lot of time. Peter, I need you to grab a hold of this. What the heck is that thing? No time. Just grab. Well, that was close. Did it work? Let's get back and find out. Ja, so viel Story. Alles auf einmal. Hey, look who's here. Pete's safe and sound. Safe as a dead guy can be, anyway. Sorry, I know this is not exactly the reunion we expected after all this time. But you have no idea. I thought you were... Well, I explained that already. So, Madeline, you got your spook. What have you learned? It is interesting. This spirit is experiencing what would be considered nausea in a living person. It figures. I've never had a stomach virus in my life until I died. He is being pulled. There is the signature of another spirit at work. A signature. Yes, I can see it.
It is faint, but I can see it. Only the power of this circle is stopping it from gaining a foothold. Unfortunately, it is too faint for me to see anything useful, and we dare not lower the circle. I need to examine another soul, one that is marked like this one. And by another soul, you mean Heather, don't you? Heather? Is she involved in this? We all are, Pete. We all are. This is all too much. First my sister, and now... It won't be much longer. One way or the other, we'll finish this. Okay, wir gehen mal. Ich will noch nicht mit allen Leuten da drin reden. So viel Story, die ich jetzt erstmal nachholen muss. Also, erstmal die ganze Geschichte um die Fieldings. Also, Peter Fielding hat die ganze Geschichte mit seinem Vater wohl nie so richtig mitbekommen. Die Mutter hat immer versucht, die blauen Flecken und Schlagstellen vom Vater irgendwie zu verstecken vor den Kindern. Maggie war als Kind dann zu ängstlich, hatte Angst darüber zu reden, hat sich nicht getraut und Peter hat das nie so richtig verstanden und gesehen. Und wenn er mal was gesehen hat, hat die Mutter das halt überspielt und kaschiert im Sinne von, oh, ich bin hingefallen, irgendwie sowas. Und deswegen hat er das nie gewusst. Aber die Tatsache, dass er den Namen seines Vaters in diesem Sportzentrum weitergeführt hat und dass dann Leute dahin kamen und gesagt haben, oh, dieses Sportzentrum ist so toll und Herr Connor Fielding war so ein guter und hast du nicht gesehen, das konnte seine Schwester halt nicht verarbeiten. Da aber er daneben stand, als sie das alles erzählt hatte, hat er das dann natürlich alles kapiert. Und als sie dann den letzten Grabstein, nämlich seinen eigenen, freigelegt hat, hat er auch kapiert, dass er gestorben ist und wir konnten ihn hierher zurückschicken. So, und dann folgendes, Madeleine sagt, wird von einem anderen Geist irgendwie gezogen. Der hat sowas wie eine Art Grippe bei lebenden Menschen, so fühlt sich das wohl an. Und irgendein anderer Geist zieht ihn weg und jetzt müssen wir ihr noch einen Geist schicken, weil sie nicht herausfinden kann, welcher Geist das ist. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir noch den Fall Heather und wir haben noch den Fall mit der Frau auf dem Dach. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir gehen mal dahin, direkt ins Apartment und lassen Joey hier mal nochmal mit ihr reden. Wir waren lange nicht mehr hier, das müssen wir mal wieder machen. Immerhin wissen wir ja jetzt, wie sie heißt. Auch wenn ich mich nur begrenzt an den Namen gerade selber erinnere. Wie hieß die denn nochmal? Gut, Joey wird's noch wissen. Flupp. Ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt, aber... Hi there. Hello again, mister. What brings you by? Tanya Corsi, genau. You're Tanya Corsi, aren't you? I knew you'd get it. That's me. Tanya Corsi, host of the Good Morning Show on Channel 11. Now all the mystery is gone. Ah ja, und jetzt sagt sie noch, zu welcher Sendung sie gehört und so, und jetzt ist die gesamte Mystery weg. Kennst du Ray? Do you know anyone named Ray? Ray? Is that all you got? I think Ray might be involved in prostitution. Ring any bells? That's more of a late-night news kind of story. I'm early morning. We're all about the rainbows and sunshine. Ah ja, und sie sagt, das ist nicht so ihr Gebiet. Sie ist eher die Morgennachrichten mit Sonnenschein und tollem Wetter und so. Gut, ich vermute, wenn wir jetzt nochmal die Note ansprechen. Are you sure you don't know anything about this note? No, I don't know anything about any note. Please stop asking about it. Da kommen wir hier nicht wirklich weiter. Well, Tanya, I have to get going, but I'll see you around. Ta. Gut, hier kommen wir anscheinend erstmal auch nicht weiter. Aber die Note sagt immer noch was von, ich weiß von Heather, Jay. Ich weiß nicht, ob das eventuell unsere Heather aus dem anderen Fall ist. Mit der gehe ich mich nochmal unterhalten jetzt. Macht auch Sinn, nachdem wir immerhin wissen, wer Ray ist. Dahin. Dann dahin. Dann dahin. Und wie gesagt, so ganz völlig unaware von ihrem Tod ist sie nicht, denn sonst wüsste sie ja nicht, dass Joey hier durch das Tor auch durch kann. Excuse me, Heather? Oh, hi. What's up? Ray? So, tell me about this Ray character. I really shouldn't. Ray is really exclusive with the clients we're given. I shouldn't have told you the name. Okay, da kann sie uns immer noch nichts drüber erzählen, auch wenn wir was rausgefunden haben. Okay, tschüss. Well, Heather, I have to get going. Sure. Drop by anytime. Dann werden wir wohl oder übel irgendwo bei Ray weiterkommen müssen. Wie wir das angehen und was wir da machen, finden wir gemeinsam in der nächsten Folge raus, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sag ciao, ciao.